We are still mourning the death of the two sons of the founder of Hebron Prayer Camp. Also for Penny Elder Frank Donko. Nema Captain Frank Donko Jr. and Elijah and I say Nanaya over Frimu Tema Community 1 aircraft and I say Sky Arrow aircraft. I tetoye manipa mienu Frimu no. Na Elder Frank Donko of Hebron Prayer Camp. Nema mienu enti that's why yet in the show. Neno and a month for nim Elder Frank Donko. And then Mranti Omofimu Omodin Sembi Atuja ene. In fact, the pilot friends of Captain Frank Donko Eden Sembi Atuja together with a video artist, a video nimuno who say Captain Frank Donko or T aircraft mu not is a Ochi Nana Danfo Bako Etinechi and Semben and enough for Edi Tuja. Eyomunkwana akasa Evangelist Dina Samoa so edina noatum Evangelist Dina Samoa say Hebron Prayer Camp honom abone ye pa first na na chese oton CD so release nyom cassette ni ade no na chese eho eno okoton enti Hebron Prayer Camp wadi wakwane abapa ono so edin sembi atudwa asa na meko details of this story the Michelle say ene ye Dawudi kahwemia. Don't forget to click on the subscribe button. We are no me adomano so subscribe that no answer we me adomano so aka ho ha so the bia me the video bia to my obenya notification no ba behwe with him that has say and I see me see obenya mo so papa your friend Captain Professor Dr. Wiafi Akenten or Herbal Doctor or say pilot na papa or the video be ato abontin ni na say or tini show ama Hebron Prayer Camp Founder and mami ni Captain Frank Donko and Elijah. Ose mo fani mi unu nyina. Ni yonko ni omo and aso ni momo oni omo fly together. Na papa video post here na chese Captain Frank Donko eni wa free no oni ye Professor Wiafi Akenten the Herbal Doctor and pilot omo ti aircraft I don't know see dia Sky Arrow aircraft na tetoye na. Ne mom ye video no mi ntie mu nsem. You heard the caption and send Ben or try to say after so post to this particular video. Captain Professor Dr. Wiafi Akenten or say, oh Captain Frank Donko, I can't believe that I can't fly with you and your brother Elijah anymore. Thanks for the unforgettable moments we had together. That is a video no. Yes, a video no. It's a video now. It looks like a two-seater aircraft. I don't know if it is the exact Sky Arrow at Yatona. Name video name not just say Professor Wiafi Akenten or no so no or pilot and some more train not just say Niraho. Now let's pay attention to and some more kaya in this particular video. You could clearly hear say a Captain Frank Donkwa or Tia Nimuno or see and a Dr. Wiafi Akenten a trying and see. Or say the cylinder looks old. They talked about cylinder for some time, and our Professor Dr. Wiafi Akenten say it cools down the engine. Ebia na masum me na manti ni ye. Mo de yensen tibu. Afi wa me volume no ni nti ensema mo kan ye. That
for yet today, and I mean a man today. Okay, I say the cylinder is old, and almost a cassava cylinder no kakra, and a professor. We have here can tell I say it cools down the engine, and I'm tripping. Well, I'm saying for the last time. But see, pay attention to Convo and Commander a course, and as I said, me name said this particular 2-seater aircraft is the same Sky Arrow at Yatona. Name of any conversation a course in this particular aircraft. For now, you to me and conclude say aircraft Sky Arrow 650 Nankasana na ABS say 40 and I say BB kakrebi ne a teach ma obviously a machine BB a bit messy. Or could it be say a weather? Well, Captain Professor Dr. Wiafia Kente Obi Busa and say doctor na aircrafty the way a crashy a weather na. Professor Wiafia Kente said no, it has nothing to do with the weather. Abaye bia wo yisu akua sika kuto ewo TikTok or say bad weather na and a professor Wiafi Akenten wo yisu a natural way herbal clinic handle on TikTok or say it's not the reason at all, not just according to a Captain Professor Dr. Wiafi Akenten I just say video post here on here Captain Frank Donko I ni on kati for hono or see no any weather. Now me take conversation na ekoso and I don't know if it is this particular Sky Arrow na no motim na. It looks like Captain Frank Donko. The conversation na say see the cylinder looks old and then Professor Eka Bibi Wechi said yeah it cools down the engine. Was this aircraft 40? And I say here maintenance work, especially from the history I read about this particular aircraft. Roberto Billa, an Italian man or Ghana, has said posted say after 22 years a grande aircraft. After 22 years in 2023 it flew for the first time. And then you can't Papa Roberto Billa, this Italian man or Ghana, has said on no one say more to Facebook. In fact, it's our deleting the Facebook page in Okra. Into Facebook, I won't share about Roberto Billa. On August and the trade before I say delete the page, Now, obviously, bloggers, journalists, or my screenshot in your daddy. Tema helicopter crash. The secret nobody is telling you. And when we say the secret, it is the true secret. This is Roberto Billa. He's lived in Ghana for decades. He's naturalized as a Ghanaian. Some say he has a dual citizenship. Now we can connect the Italian plane to the Italian. He's lived in Ghana for decades. And that plane, the particular plane, my brother, my sister, that crashed and took away 2 precious lives. My brother, my sister, had been grounded for 22 solid years. Was this aircraft 40? And I say here maintenance work, especially from the history I read about this particular aircraft. Roberto Billa, an Italian man or Ghana, has said posted say after 22 years a grande aircraft. After 22 years in 2023 it flew for the first time. And then you can't Papa Roberto Billa, this Italian man or Ghana, has said on no one say more to Facebook. So could it be say the aircraft had issues already? As I said earlier, meaning that this particular video and I say footage, was taken from the Sky Arrow 650. But if you look at the features, 2-seater and a glass never hona, it looks just like the Sky Arrow 650. Name you see the basic. Ekradi ankwa etimi engine.
maybe it was meant to happen. Now, Professor Wiafia Kenten Edin Sembia to or say on that particular day, now was saying quoting a movie. Name o 2 pine. Nya kwentu na eni nkono so nka tia sefo ho. So if it's a 2-seater aircraft there, then Professor Ansema okay say nka obetina mu bi nya kwentu na, then it looks like okay be ananaya and say Elijah on ka ho kebe Professor Wiafia Kenten and Captain Frank Donko and e be kwakotina mu ama eni aircraft e course so na say CM kebe Professor Wiafia Kenten and Captain Frank Donko. Abayo be friend ye Rebecca Botri or say, "Ow, I hope you are safe, doctor." Not just after say doctor posted this video, no man for him say Abian what him. Or say, "I hope you are safe, doctor," because I panicked when I saw your video. And a doctor Wiafia Kenten say, "Yes, I am. I was 100% supposed to fly with him that very day, but I traveled to the bush for some plant medicines and got to Accra late, so I couldn't." And Sema a professor and I said Captain Professor Dr. Wiafia Kenten or can I say that particular day there was one Captain Frank Donko. It's not that aircraft Sky Arrow 650 name osaya heba doctor o 2 pine ekotiti ro and no man e messy. So it looks like after say doctor a messy you know and a Frank a man new Elijah na ya e be kan ho mo motina mo a nei arehosem omunyina afrimo edion obusuafo areho our condolences to the family Elder Frank Donko and all Hebrew prayer camp members omunyina same way very difficult to take edion even though investigations are also fact Ghana Civil Aviation Authority any authorities are also mere investigations near daddy omo hwehwem yibe hu ade opoti see this particular aircraft ebetitoy, but unfortunately thing is this aircraft any black box. Captain Professor Dr. Wiafia Kenten you be a aside so a heba doctor no say a pilot, you know, most of the times no about social media so on TikTok or share about airplanes, aircraft near the day, or a very intelligent man. You heard some of his videos. He missed the flight because of travel here. So kokokotiti duro. Yes, uncle Lee Okahon. Cessna 172. Professor Wiafia Kenten. So this is Captain Professor Dr. Wiafia Kenten or Cheying. The first thing you need to do after say o 2 air we machine bia na o check it fuel no also be check here say bia a film bi wo man I say so bi wo you know as I say or chat about in plant medicine ya there no was I dedicating the time I also chat about aircraft nature say plane home. All of us of aviation, it's always important to check the quality of fuel before you fly, to detect if there is any substance or dirt, or first of all water settled under. So we use the fuel cap or fuel sampler to collect from 3 sides. I have 3 parts of the plane. That's the left wing and also from the right wing. Good. Then also there's another place very important but normally not regarded. Good. And down here. So looking at it, if there's any dirt
will surely be seen. And also, if there is any water, it will settle under the fuel. So all that's being checked. Let us use this so we are collecting it into the tube. And you all know aviation fuel is greenish or bluish. So if there is any substance mixed with the fuel, it must turn somehow pink. But if there is nothing, it will still remain good as it is. So there's it, dipping it, then we push the fuel out and nothing bad is in, but I see a little bit of dirt under the fuel cap, as you can see. Yes, but apart from that, there's no bad substance in addition, such as water. Thank you very much, Professor Wiafia Kenten. So that is Captain Professor Dr. Wiafia Kenten. What say about a plane aircraft near the end? It's not just an ordinary person who will be a udmadi or a professor, no, or a doctor, or a captain. And you know, say what comment say it has nothing to do with the weather, no. And if you see the background of Captain Frank Donko, Captain I need we film now, also you see what chia chepa or chi plane it as an aircraft such with a lot of experience. Not just say a bit my aircraft, you know. If indeed it is not the fault of pilot dear, then it has issues with the aircraft. As I said earlier, investigations coso it do me image na hanka say aircraft you know na fault be up now hodini ya de name based on videos and then some coso social media so and eja ye kire adwe e wo ho very unfortunate say any two handsome souls, two hardworking gentlemen on my free and we are praying that this will be the last time I be see. Last year in soon wimpo and away as I become home. Evangelist Dana Samoa or the same beer to you or say Hebron prayer camp here baby udina gropa. In fact or cohonum cotonium a ton CDs cassette or onim sophone elder Frank Donko odim ye on in a yere and your bush phoning in her or say abasi bimbeka say oh na sophomore bompaye or shenkom huna dear then a one who said the Malquaconia was say if you see Yankupon a coin of fast or na dinina. Yes, what tinini na manye a Dawson. Dawson. At the chairman some Dawson tea. Ananano, Yenuanama Quafro, her look cotte. Yafnuba comuma. Yaya papa. Donko. Hebrew soften on a mammy. The money woman. Hebron suffer and by bone. Oh, suffer donko. Uja, the mammy and Munina. Being a chiriba. Oh, Dear near Becca. No, I may catch them or say, oh, Nipama or how. And this so we are suffer, so we are wine. Bibia betimato. We obi beka say na said your papa si bompa ye man krofo yi. Tutu jai ena ne mai. Krofo da bi. Pamfa ho. Di nyame pe no ye. Di nyame pe. Na adole. Di awurade pe ena wo ye o. Aye papa donko Hebron ne mami no
My God. Nti anɔpa yi yɛda so te ase. Ne mogya edi mu afro sane tɛkyerɛma da so da badwe ma. Ɛsi yɛyere yɛn ho de aseda piesie. Ama yɛ papa yɛ Nyankopɔn so wayɛ adeɛ. Deɛ to nkɔlaa yi ebi bɛtumi ato yɛn. Da kokora ni wa yɛn mfaka. Da kokora ni wa yɛn mfaka. Yɛn froka. Ɛyɛ adom bi kɛkɛ. Ebi a meka kyerɛ wo sɛ David deɛ maa yɛka so wɔ da Nyame akoma so nie. Enie won hunu ebre pa ne bre bɔne mu no. David yɛ n'adwene sɛ obɛhyira hwan. Obɛhyira Awurade. Ɔma bibi bia atwa ne ho ahyia nkana no ntom ɛwɔ Awurade ho da. Because ɛka ɔbɔnefoɔ no kɔ na nkada bia yɛnsa gu yɛti. Yɛ tiam kao. Peyesun. How? Awurade nkyekere yɛ sɔfoɔ ɛne yɛ diifoɔ ɔdɔnkɔ ɛwerɛ. Papa dɔnkɔ. Hebron. Ɛsa ne yɛka no Hebron. Na Hebron. Hebron. You know. Bron ana bron. Your back can be a woman. Bron ana bron. And I'm gonna say the other can be a. Anɔpa me pursue obi ani gye no wɔhyerɛ Awurade. Jesus. Na yɛ bi a wo so yɛ a ɛnyɛ bia fa ni monyama no. Esum Awurade a oye na oji. My God. Ɛna meka sɛ is alleged sɛ ɛnyɛ aban flight helicopter de a. Ne aban de ni bi. Ya aban de ni. We na sɛ ɛyi kankan krodo. Okay. Sɛ no so no mo hwɛ yɛ saa fra ayi we no. Pray. Ne na yɛ miɛnsa. Si hɔ a no ayɛ sɛ. No kunkum. Nti yɛsɛ defense minister ne hwehwɛ mu no. Ɛnyɛ aban de ni bi. Nti is alleged no. Ebi a private one. Okay. Tin wotim ne nua me no nyina yɛ dɛ. Ɛkɔtena mu. Ɛnyɛ bɔne nso. O dabi nyɛ bɔne. Sɛ yɛ papa dɔnkɔ. Apostle dɔnkɔ. Hebron papa no. Sɛ yɛ ne di akora ɛnyɛ bɔne. Dabi. Ɛna deɛ Nyame pɛ. Ɛna wɔyɛ. Nti deɛ ɛbɛka ne sɛ Nyame nhyɛ wɔ ne yere nyinaa den. Ɔyɛ me papa. Okay. Ɔyɛ me nua bɛrima. Okay. Ɔyɛ made nyinaa. Makɔ hɔ akɔ. Okay. Hebron hɔ no. Makɔ hɔ a kanea ne ɛtɔn CD. Na mekɔ hɔ ɛkɔkɔyɛ dɛ. Ɛkɔtɔ nnwom na matɔn CDs. Okay. Nti wɔnyɛ obi a ɔyɛ nipa bɔne ni. Okay. Ɛno na meka sɛ obi bɛka sɛ dan na mente aseɛ. Sɛdeɛ papa yi si bɔ mpayɛ paa. Kurɔfoɔ kɔ ayarefoɔ gu hɔ. Nyame nso abie n'ani wɔ ho adeɛ. Ɛno na sɛ woante Nyame ase a David say saa bere yi no ɛsɛ sɛ papa hyerɛ Awurade. My God. Ɛnyɛ easy deɛ. Ɛnyɛ easy dabi. Ɔse yɛn na nwene biribi ɛnha yɛn ho. Adeɛ nyinaa mu yɛmfa na ase nyɛ dɛ. Ɛma Awurade. Ɛnyɛ easy saa. Ɛnso deɛ ɛbɛka kyerɛ papa ne sɛ ɔmfa na ase. Ɛma Nyame. Oh, say ne ma yɛ 30 koraa ɛha adwene. Ɛnyɛ easy. Papa ɛha adwene o. David si me kra hyerɛ Awurade. Enti na no ana meka sɛ twerɛ ne sɛ ɔwo nipa ma wɔ haw pa. Ɛno korɛ. Sɛ wobɔ mpa yɛ nkyerɛ sɛ biribi ntumi nto. Woyɛ akɔm kyerɛ nkyerɛ sɛ biribi ntumi nto. Kuna brabɔ a. Sɛ wo preachi a nkyerɛ sɛ biribi ntumi nto. Sa. Kane no a me ba Kristo mu na meyɛ baby ne deɛ. Na mekeka nsɛm rough. Okay. Mekeka nsɛm rough. Ka we nka nsɛm a meka. Kemeka sɛ sɔfo paa na ne mamienu atimi awu saa. Ba mommy, deɛ woka no confirm sɛ yɛ papa no ma. Me asa mentei. Ɔmo aka. Nya is alleged. Saa na ɔmo aka. Ɛwɔ yi ni nyinaa so social ne so.
ɔmo boa me nso me boa yɛtwa news wɔ ha mente sɛ ɔma abɔden na sɛ adeɛ no siiɛ no ebi a monkɔfae oh yɛafa dadaada ɛneɛ is alleged yɛnyɛ ne saa It's yɛkyiri alleged. sɛ ɛba na yɛ saa deɛ a ne yɛhu no sɛ ɛyɛ sɔfoɔ no sɛ ɛyɛ hwan no ɛɛya paa no deɛ sɛ hwan ma ne wɔ mo no ɛɛya ɛya okay ɛne yɛka ne sɛ ɛnyɛ news because twerɛ ne se ɛno a yɛ kenkan paa wɔse wɔhaw ɛmfufu mfiri mfuturom dabi na musuo nso mfu mfiri fam ɔwo nipa ma wɔhaw sɛdeɛ gyaframa tutu kɔ soro no Job sɛ me a ka mɛhwehwɛ nyankopɔn akyiri kwan okay na mede masɛm ahyɛ ne nsa paa ɛno a yɛka saa asɛm no yɛkan ɛsɛ ne yɛnim sɛ biribi bɛsi ɛbɛsi saa ɛnyɛ yize paa ɛkyɛ sɛ afe wei mu no a yɛsi afe wei yɛ mu na prɛ bi nso so dabi ɛno yɛ ɛyɛ last last year year me papa sapɔn mo nso so nyamefoɔ mo kra nsi na afei nso asa start a ɛnstate sɛ aba Ɛbɛtwam. aba no na mɛka nyɛ sɛ ɛbɛtoa so kyerɛ sɛ ahomte papapapapapa ahomete yɛfunu baako mu ma mmienu nanso david sɛ mekra hyerɛ awurade na memu adeɛ nyinaa nhyira ne din kronkron mekra hyira awurade na ma wo werɛ mfiri ne no yɔpa nyinaa ɔno na wɔde wo mfomsoɔ nyinaa kyɛɛ wo na ɔsan wo yarewa nyinaa ɔgyee wo nkwa firi amenam ɔde adɔyɛ ne mmɔborɔhunu bɔ wo abotire ɔno na ɔyɛ dɛn ɔde wo mfomsoɔ nyinaa firi woɔ awurade na de bɔne kyɛ a wɔnkae bi paa obi a ɔne wo siri bebree saa no kɔkɔ yɛ dɛn kɔfom me ɔka kakra no wɔka sɛ w'ani wo da gyae ɔbɛwi ɔse ama ma wo wo werɛ mfiri ne ne yɔpa nyina paa obi wɔ hɔ nom a deɛ ɛsesɛ sɛ yɛa no nti no ɔtumi kaa ka sɛ nyame ni hɔ paa no deɛ nanso wo werɛ firi sɛ berɛ a na me ne wo da yɛ na yam okay ɔkɔhyira wa na makɔhera wo a ne yɛdi ne nkamfo yi ne nyinaa mu mu no yɛankɔ w'ani ɔsɛ ma wo werɛ mfiri ne ne yɔpa saa bebree na nyame ayɛ paa enti mɛnnɛ hia yi yare ahohia wo a wakɔ mu yi ɛka ahohia yi ɛnɛ wakɔ mu My God. animguase ahohia yi a saa berɛ wo nam yi Jesus. ɛma wo werɛ mfiri deɛ awurade adi kan ayɛ ayɛ yɛyɛ mogyatoɔ da yɛ na God bless you yɛm mommy